Upeo Wa Mukaru TV. Designing is not just a matter of having some work done. It's about creativity, passion, visualizing, and knowing what a customer needs. That's exactly what we give you right here at Mukaru Signs. We have designers who design your work to your satisfaction, be it banners, roll-ups, stickers, billboards, and many more. Visit us at our NG Plaza, 2nd floor, room 15 and 16. You can as well call us on 0721258803. Mukaru Signs Shop. We are what you want. We are what you need. John Paul Land Consultancy. Professional guidance you can trust for all your land matters. John Paul Land Consultancy. Professional. Upeo Wa Mukaru TV. Ngatho muthikiriria witu muthe wa Mukaru TV goko ni kwa Mukaru Size. Mukaru Size ni kambuni iria guthondekagira indo. Guthondekagira indo yendete. Goko ni kuo tuikaraga, andu akwa tuikaraga twendanite muno. Tukoragwo twi kindu kimwe. Na indi marugamagirira niho ndimwiraga ati mukage tukamurutira wira mwega, mukarutirwo ni andu makenete wira, andu matari siasa, andu matari ngucanio, andu matari uhoro wa gutinda makiaria maundu matiganite, twaragia uhoro wa biacara na tuikaga guku maundu mothe wendo utongoretie. Tamenya we niwe mucerere ako nduri na mbeca cia kibao kia wira ukatwaraniria tondu guku kibao kia wira wenda billboard ni tuthondekaga, wenda bana ni magana maya matatu no matume utoke kuma ha guthoka na mbere. Wira rugama wa siasa utari rona Mukaru Size rore rakinya haria hagirire tondu ni ri mundu uria wa ma thiini wa industry ndutite wira umiaka 31 na ngoragwo ndi sawa ndi muthuri unyitaga muthigi na nyitaga kirikaniro woka na kirikaniro tuciraga na kirikaniro woka na muthigi tuciraga na muthigi na woka na biacara ni turutaga wira na biacara tondu andu othe thiini wa Mukaru Size ni maiganagira uria wina mabeca maingi oka kwa Mukaru Size ni iganagira ora wira tubeca tuni oka kwa Mukaru Size tamenya ni iganagira na ithuothe tuticaguraga we woka na mbeca nyingi matukaga tukaiguana wega muno we woka na tubeca tunini na tukaga tugateithania wega muno. Tamenya Mukaru Size ni kambuni iria ndigaru ya gukorwo ati hindi ciothe twaragia maundu ma kwenda andu aria angi magie biacara ciao cikiambatira cikara ikiambararaga igaikara gikoragwo ati nicio iratuma maundu mothe magirire ati hindi riothe turakorwo tugicemania guku turaria cia biacara uria yaku igukira rimwe tuikaraga thi tukorania atiriri wira wakwa ungiukirira atia tuteithanagia tukerana hagirwo gwika no tondu mwena wa biacara bado no ndeithagiriria mundu tondu thiini wa ku advertise ni utakwira mundu kiri utigitie ni giki marangi maria mendagia muno ni ukaga ngagutariria tondu horo wa business ndi mithomete wega ndina degree ya business njega muno na ni wega muno guka nigetha wone wira uria ndiraruta na uria ndirakwira nyenda gukwira undu kuona ati uguo ndirakwira niguo njikaga ni ndirie andu aria maragia mategwika ni ndigeria uhoro wa biacara ni biacara ndutaga na ngeria uhoro wa kurutira andu wira nduteiria andu wira magakoragwo mari aira bururi wothe na nikio nditiaga ngauga ati Mukaru Size ni kambuni iria iho itigaririire thiini wa industry ni undu wa kwaria ma na gukoragwo tuli andu transparent na gukoragwo ati twakwira ni tura deliver free to deliver free na twakwira ni magana matatu gwitu gutire broker na gutikoragwo no horo wa mundu gutinda agitwarithia uguo ati njira cia shortcut ithuĩ tuli andu a quality na nikio twihinguragira tukagia nginya na Mukaru TV tukagia na Mukaru Size brand name yitu tukamirugamirira ona riu no ndimirugamirire na ndiguthukaga. Imagine twerekeire hindi ya siasa we ndurathondeka kalenda ndugithondeke kalenda nduke thiini wa Mukaru Size tuthondeke kalenda tuthondeke brochures tuthondeke business cards tuthondeke t-shirts tuthondeke reflective jackets tuthondeke stickers cia brandi ngari tuthondeke mabanners ma kwa barabara ukiumira uguo ukihuhwo biringi ni IBC ukorwo wi mbere taiteke
na hindi ciothe twikaga maundu wenda utongoretie kuria Thika twi nyumba itagwo Teithia House kwa Nkrumah Street ikoragwo i first floor room 133 guku Nairobi tukoragwo handu hetagwo Ronald Ngara Avenue he nyumba thaka muno itagwo RNG Plaza tukoragwo haha gorofa ya keri namba 15 na 16 mutigiuke namba cia thimu cia wira-ini iria ungitaipa thaa ici uikie kanyamu nayo riu ni namba 2 0721 444 261 0721 444 261 iwe ingi 0721 258 803 0721 258 803 ukai murehe wira turutaga wira wendo utongoretie. John Paul Land Consultancy. Professional guidance you can trust for all your land matters. Buying or selling land is a major decision. We provide transparent and reliable services to protect your investment at every step, including land verification such as official land searches and ownership verification, documentation and titles, that is, title deed processing, land transfers and succession matters, survey services including subdivision and confirmation of survey plans. You can contact us on 0707 513 010 or visit our offices at Keno Office behind Quiver, Kwameja Building, room number 3, or visit Nairobi branch, RMG Plaza, second floor, room number S16. Ask for Mr. Mukaru and you will be guided. Before making any commitment involving land, talk to John Paul Land Consultancy. Upeo Wa Mukaru TV. Designing is not just a matter of having some work done. It's about creativity, passion, visualizing, and knowing what a customer needs. That's exactly what we give you right here at Mukaru Signs. We have designers who design your work to your satisfaction, be it banners, roll-ups, stickers, billboards, and many more. Visit us at our NG Plaza. Upeo Wa Mukaru TV. Habari yako mpenzi mtazamaji na karibu kwenye habari zetu. Wakati pazia ikifungwa rasmi katika ofisi ya msemaji wa serikali, aliyekuwa msemaji Daktari Isaac Mwaura ameondoka huku akiacha msimamo mkubwa baada ya kutaja wizara zilizofanya vizuri zaidi katika nyanja ya mawasiliano nchini. Hapo ndipo Mwaura alipomkabidhi rasmi kijiti hicho cha Charles Owino katika hafla maalumu iliyofanyika jijini Nairobi. Baada ya kuhudumu kwa miezi 33 na siku 17, Daktari Isaac Mwaura ambaye sasa ameteuliwa kuwa mkuu wa ofisi ya utofauti, ujumuishaji na haki za watu wenye ulemavu katika ofisi ya Rais, ameachilia takwimu na tathmini ya utendakazi wa wizara mbalimbali. Katika tathmini iliyosubiriwa kwa hamu, wizara ya hazina ya kitaifa na mipango ya uchumi iliibuka kileleni kama wizara bora zaidi katika kutoa taarifa ya umma na kuwasiliana na wananchi, ikifuatiwa kwa karibu na wizara ya afya, huku wizara ya kilimo na maendeleo ya mifugo ikikamata nafasi ya 3 kwa umahiri wa mawasiliano ya kiserikali. Tupate taarifa zaidi. The best ministry in terms of communication is National Treasury, John Badi.
And since John Badi came, we have had a good time, because when it was the previous minister, Njuguna Ndung'u, he was too academic. We couldn't understand him. Sometimes he was speaking as if he was speaking to a class of economists. He was more theoretical. But for John Badi, he has mixed politics into it, and it has worked very well. You know, it worked very well. He's been able to break down information, so give it to him. The second best ministry is a Ministry of Health, Aden Duale. They've really tried to work out things amidst very difficult circumstances, so give it to them. And then the third one is Ministry of Agriculture. Really they are trying to communicate, because we monitor here. We've been monitoring. When it comes to the state departments, the best state department is a State Department for Internal Security. Raymond Omolo is doing a very good job in terms of communicating. Followed by the State Department for Housing, PS Hinga, they are doing a very good job, affordable housing. And coming closely, State Department for Public Health, Mary Mudhoni, and also the State Department for Diaspora Affairs, Rosalind Jogu. Those ones, they stand out. In my tenure as a government spokesman, they need to be given their accolades. When it comes to agencies, the best communicator is KENHA, Kenya National Highways Authority. Very, very good, and also followed closely by Kenya Ports Authority. When it comes to the constitutional commissions and independent offices, we have the National Gender Equality Commission standing out very clearly. So we encourage the ministries, departments, and agencies to really do proper government public communication and tell the government story, because it's very, very important that we also see the best that there are. Mambo yamechemka katika kaunti ya Siaya baada ya bunge la kaunti kuilipiga jeki kubwa na kutupilia mbali uteuzi wa baadhi ya mawaziri waliopendekezwa na Gavana James Orengo. Kamati ya uteuzi ya bunge hilo ikiongozwa na Speaker George Okode imegonga ukuta uteuzi huo, ikidai kuwa unakiuka sheria za uteuzi wa umma. Ni pigo jipya kwa Gavana James Orengo baada ya bunge la kaunti ya Siaya kukataa kupitisha majina ya wateule waliorejeshwa tena kwenye baraza la mawaziri. Wakati wa mchakato wa mchujo, kamati ya uteuzi iliongozwa na Speaker George Okode ilisema kuwa uteuzi huo umekiuka kifungo cha 10 cha sheria ya uidhinishaji ya mabunge ya kaunti ya mwaka 2017. Wateule walioadhiriwa na uamuzi huo ni pamoja na George Odhiambo Nying'iro aliyeteuliwa kusimamia wizara ya fedha na mipango ya uchumi, na Grace Agola aliyependekezwa kuongoza wizara ya elimu, masuala ya vijana, jinsia na huduma za kijamii. Tupate taarifa zaidi. Also alive to the fact that the obligations in the act are bestowed on the appointing authority and not you. So we feel we only subjected to this, but we have the duty to do this. So before we engage you, knowing that we already engaged you, we have your documentation, your submissions, everything else, we now have to look at the law on your nomination. Section 10 of the Public Appointments Act, the County Assembly's Approval Act of 2017, provides for this. I want you to listen carefully. Section 10 says, 10.1, that when a nomination of a candidate is rejected by the County Assembly, the appointing authority shall submit to the County Assembly the name of another candidate, and the procedure for approval specified in this act shall apply accordingly. That your nomination was rejected, the appointing authority ought to have submitted another name. There are exclusions, so there is one. Part 2 says, a nominating authority shall not resubmit the name of a candidate whose nomination has been rejected by the County Assembly unless the circumstances relied on for the rejection of the appointment of the candidate did not exist or cease to exist at the time of rejecting the nomination of the candidate. So that provision with the 2 sections
are really obligations on the part of the appointing authority. And it is the appointing authority that should answer those questions. All we need to report to you is that during this nomination, the appointing authority did not provide information that fulfills the requirements spelled out under that provision. And all we can do is just to ask you, it's at your discretion whether you want to apply yourself to that provision, whether you feel circumstances relied upon while rejecting a nomination the other time have changed. But we feel it is the appointing authority to answer. What we are saying is, it is not your work, it's not your burden, it is the burden of the appointing authority. So we have heard you. We will the committee has heard you. We would have had more issues with the appointing authority than you, because it's the appointing authority that ought to have demonstrated the change in the circumstance. My career initially, I was a teacher. I left classroom when I was joining banking. So I think there were some changes into that. Yesterday I called the TSC director in Nairobi and I asked him. Initially I had called and he told me that the record for that time requires a little bit of writing and all that. So I didn't know because I didn't get the report of the assembly that they really needed those items at that point. But if I'm given time, I can even go to Migori Teachers College, and I believe they have the records because the TSC number and all those informations, we got them before we left the college. You know, there are certain times that you've done something and you think that you've moved forward so that you may not follow up. But I know everything that I lost, perhaps the posting and all that, because they were being done through the college. I can get them through Migori Teachers College. Initially, last time when I was here, when you were talking, I had like, you would want to do the background check. So that's why I do not want to interfere with the background check. But right now, if you give me opportunity, I can bring them. I can even go to Migori on Monday. I, George Odhiambo Nyingiro, do swear that the information and evidence that I shall present before this committee on appointment in respect to the matter before the committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you, Chair. I'm John Apodo, a member representing Sidindi Ward and a member of the committee. Oli Barika, a member of this committee. General member of this committee. That we have proper placement of people with proper qualifications. So are you confirming that indeed you're going to join a body that has been hiring unskilled workers? Are you confirming that? What I think is that no house is ever perfect, and if you go into a house that is not perfect, you try to rectify things that are there that you find that are going wrong. So that is probably what I would do. Mine is a very straightforward question. Are you confirming to us that the current public... Did you confirm that they presented anything new that was never presented before? Because they are appearing here for the second time. The same positions, and the same portfolio, so to speak. And the law requires that a nominating authority shall not resubmit the name of a candidate whose nomination has been rejected by the county assembly unless the circumstances relied on. That was a question that has been asked by Dorothy, your namesake. Madam Dorothy, remember, in the board you do not have the monopoly of the issue. Yes, I don't. She has asked you a very interesting question.
prepare regular reports to be submitted to the county assembly. We also need to adhere to the county government. Kinazidi kuteguka katika kifo cha kusikitisha cha msichana wa umri wa miaka 19 huku Isiolo. Baada ya mshukiwa mkuu kushtakiwa rasmi mbele ya mahakama leo, familia na wakazi wa Isiolo sasa wanadai haki itendeke kufuatia mauaji hayo. Mshukiwa huyo alifikishwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi mjini Isiolo chini ya ulinzi mkali wa polisi. Kufuatia uchunguzi uliokamilika wa mauaji ya kusikitisha wa kijana huyo yaliozua ghadhabu kuu miongoni mwa wananchi wiki hii. Kulingana na upande wa mashtaka, mshukiwa huyo alizuiliwa huku polisi wakiomba siku zaidi kukamilisha uchunguzi ili kubaini ikiwa kulikuwa na watu wengine walioshirikiana naye katika kitendo hicho cha kinyama. Hali ya taharuki ilishuhudiwa nje ya mahakama huku jamaa, marafiki na wanaharakati wa haki za binadamu wakikusanyika kwa wingi wakitaka haki itendeke. Tupate taarifa zaidi. We are here at Isiolo Law Courts just to follow up on a case, on an incident that happened in Malkagala where a young girl was killed. And today we are here because the perpetrator has been arraigned today at Isiolo Law Courts, and we appreciate the process that has happened because that has been a bit of swift action from the police and also the DCI to apprehend the perpetrator. And we, as a commission here in Isiolo, we want to also commit to this process to ensure that this family gets justice and to keenly follow up on this case, and also to make sure that the witnesses will be availed at the rightful time when that time comes. So we are here together with this family and also the other stakeholders here in Isiolo to follow keenly on this case. Nataka serikali na watu agenda wasimame na mimi vile tayari wamesimama na mimi, especially DCI. The phone of my daughter has not been recovered. It looks like this matter need another deep intelligence investigation so that the more evidence will be provided during the processing of this issue. I appreciate the stakeholders for their standing with me. I kindly request for the support as much as concern from gender-based national government to support the facilitation to transport my witness and give them enough security to stand solidarity with my issue. Mwaka huu tu mtoto wa grade 8 ambaye alikuwa na miaka 14 kutoka kwa shule ya Biliko Primary School aliweza kurepiwa na akapewa mimba na mtu ambaye alikuwa anajulikana na familia yake. Mwingine wa miaka 4 mwezi wa 6 aliweza kudifailiwa, na hii mwezi pia mwisho hii mwezi ya hiyo mwezi wa 6 mtoto wa miaka 13 ambaye ako grade 8 bado pale Malkagala Junior Secondary School alikuwa pia sexually assaulted na mtu wa miaka 27. Na mwingine wa miaka 14 bado ambaye ni wa grade 8. Kwa hivyo tunaangalia kwamba kama watoto ni kama wanalengwa watoto wa grade 8. Hiyo ni kuua ndoto ya huyo mtoto. Huyo mtoto wa miaka 14 bado wa grade 8 kutoka Mataharba alikuwa defiled, akapewa mimba, akapata complications ya kusema kwamba awekwe hospitali na kuanza kuongezewa damu, ambayo inaleta additional financial constraint kwa hiyo familia, na bado wanapata pia trauma. Na mwezi uliopita pamoja na yale yametendeka ni hiyo ya Nasibo na Angelica Kananu, yote imeweza kutendeka wakati mmoja ambayo ijaachana sana, lakini sisi tunaangalia kwamba trend imekuwa wanalenga kina mama, wanalenga pia watoto wa miaka 13, kwa sababu ukiangalia ni 14 13 ambayo ukiangalia pia kwa masomo ni watoto wa grade 8. Kwa hivyo tunasema kwamba kuna hatari kama sisi wenyewe hatutaweza kuongea, na tukasema kwamba hata wale wote jamii kwa jumla, wazazi pia waweze kuangalia watoto,
walimu pia wakue, kwa sababu wote tuko stakeholders katika ile hali ya kuchunga maisha ya watu. Ninaomba society mzima, baba, mama, kijana, msichana, tuweze kuwa brothers keeper, sisters keepers na parents keeper. This is the first mention. As such, the law requires that a mental assessment be done before plea is taken. A mental assessment is therefore to be done and a report to be filed. Mr. Abdullahi. Dhoruba nzito ya kisiasa na kijamii imeibuka baada ya takwimu na kauli kutoka idara ya mahakama kuonyesha jinsi wakazi wa kaunti ya Bungoma wanavyohusiana na mfumo rasmi wa sheria. Wakati ripoti ikionyesha kuwa asilimia ndogo ya wakazi iliyokanyaga mahakamani kutafuta haki, mitandao imechafuka kwa minong'ono na mijadala mikali. Mambo yalichacha alipokuwa akitoa tathmini rasmi wakati wa ziara yake kikazi kaunti humo, ambapo jaji mkuu Martha Koome alifichua takwimu za kushangaza zilizozua malumbano makubwa mitandaoni. Kulingana na takwimu hizo za mahakama, ni asilimia 17 peke yake wakazi wa Bungoma wanaotumia mfumo rasmi wa mahakama kutatua mizozo yao. Asilimia kubwa iliyosalia inaofikia takriban asilimia 64 kuchagua kutumia njia mbadala za kutatua mizozo nje ya kumbi za kisheria. Tupate taarifa zaidi. Excellency and the entire leadership of Bungoma County for the warm reception of myself and my delegation made up of senior judges and the Chief Registrar of the Judiciary and other members of the Judiciary. We have come to Bungoma, hosted by our presiding judge here in Bungoma and the entire staff of Bungoma Law Courts to assess the needs, the justice needs of this county, and to listen to the challenges that they encounter here and see how we can foster partnerships with other organizations and working with other justice actors so that we can attend to those needs. With me is also the PS Children's Services, Madam Caro Ogego, who is here because of the many issues of children in need of care and protection, children who are victims of offenses such as defilement, which is on the increase. And therefore we were talking together to say this is a societal problem that cannot be handled only by the Department of Children or the judiciary or the county. It is a collective responsibility for all the people of Bungoma to understand that we have a responsibility to protect and promote the rights of children. So we have spoken on any issues, including the alternative justice system, and we are here to see how we can collaborate with the county government of Bungoma to also have a county action plan to start the alternative justice system here in Bungoma. And His Excellency, the Governor, has agreed that he is going to work with the judiciary so that we can have a NJS suite where people can come and discuss their problems and resolve their problems amicably, thereby building relationships and restoring harmony in the society. Because we in the judiciary, we've done a justice survey, and it is so clear here in Bungoma, only 17% of the people go to the formal courts. About 64% seek alternative justice from the chiefs, from the elders, from the religious groups, from the marketplace, and a significant number of people from Bungoma, about 19%, do not even seek justice anywhere. When they are wronged, they say
tunaachia Mungu. So it is the responsibility of the judiciary under Article 159 to ensure. Wakati ulimwengu ukiadhimisha wiki ya kunyonyesha duniani, jitihada zimepiga hatua kubwa katika kaunti ya Tharaka Nithi, ambapo jamii na akina mama wamepewa elimu ya kina kuhusu umuhimu wa unyonyeshaji wa kipekee wa watoto wachanga. Maafisa wa afya ya kaunti hiyo wameongoza kampeni kabambe ya kuhamasisha jamii ili kupunguza vifo vya watoto wachanga na kuinua afya yao. Katika kuadhimisha wiki hii muhimu, wataalamu wa afya ya uzazi na watoto katika kaunti ya Tharaka Nithi wameelekeza nguvu zao vijijini kuelimisha jamii kuhusu faida za watoto kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza bila kupewa maji wala chakula chochote cha ziada. Maafisa wa afya walisema kuwa licha ya kuwepo kwa mafanikio, bado kuna mila na changamoto fulani zinazokwamisha unyonyeshaji huu wa kipekee, huku wakisisitiza umuhimu wa lishe bora kwa mama anayenyonyesha ili kuzalisha maziwa ya kutosha. Tupate taarifa zaidi. Today we are gathered here joined by partners, the county government of Tharaka Nithi, the partners such as IDE, Vitamin Angels and Helen Keller through the Transforming Lives Through Nutrition program. And we are gathered here as a part of series of events commemorating the World Breastfeeding Week. We recognize breast milk as the ultimate superfood, and we are committed to support causes such as providing capacity building. We have trained healthcare workers and community health promoters to ensure that they're able to reach the households and provide education not only to the mothers but the whole households for our role in supporting breastfeeding. We also work with partners and provide working on the provision of integrated services, recognizing that breastfeeding starts even during pregnancy, that mothers or pregnant moms need education, and that it's the simple things, the practical support that we've been offering that enables our moms to support in terms of attachment, latching, and having that supportive environment for breastfeeding. We recognize breastfeeding also as essential for nutrition in terms of immunity, cognitive development, and the holistic development for our children. This is part of our Hope Corps programs, whereby it supports our maternal and child health programs in ensuring that they have support and the community is empowered in recognizing the best practices that support the maternal and child health. So in Kenya, we recognize that 6 out of every 10 children are exclusively breastfed. That's why we have taken up for us to ensure that every child is exclusively breastfed and their caregivers receive that support. We are also working with partners to ensure that our women get the best care and thriving environment for them to breastfeed, such that out there it needs to be known that breastfeeding is not only for women but the whole family has a responsibility to ensure that our mothers receive the best environment and support, which goes towards this year's theme on strengthening what works. Are there any challenges maybe that hinder or maybe the women face, mothers face in terms of breastfeeding, and how can you address them, or maybe what are you doing to address some of these challenges? One of the common challenges and barriers we are trying to break is that we have come to realization that what we perceive to be basic knowledge is not quite known out there. Our mothers need education and practical support to know how to do the breastfeeding, when to do it, and even how we're able to transition from just breastfeeding to even complementary feeding. That's where we've come up, and even as part of today's activities, without those practical demonstration. Secondly, one of the gaps we are trying to break is that there has been that limited role of partner support, not only in terms of breastfeeding, but also the support for the holistic care, including even those antenatal clinic visits, whereby caregivers are able to receive that support. So we are shifting the conversation of breastfeeding from just the mothers to the whole family and the community as a whole. Na sasa kunyonyesha mtoto for 6 months hakunanga shida yote. Wazazi na walezi kote nchini wametakiwa kuwa macho na kuchukua jukumu dhabiti katika kipindi hiki cha likizo fupi ya Agosti. Kufuatia ufichuzi mpya kutoka kwa wakuu wa shule kuhusu hatima ya mafanikio ya wanafunzi chini ya mtaala mpya wa elimu CBC, wataalamu wa elimu wanasema likizo hii si wakati wa watoto kupumzika, kupoteza muda, bali ni muhimili mkuu wa kujenga ujuzi wao wa vitendo.
Wakati shule zikifungwa kwa ajili ya mapumziko ya mwezi Agosti, vyama vya wakuu wa shule za misingi na sekondari vimetoa onyo na ushauri mzito kwa wazazi, wakisisitiza kuwa mafanikio ya wanafunzi katika mfumo wa CBC hayategemei darasa pekee. Katika mtaala unaotilia mkazo uwezo wa vitendo, likizo inatazamwa kama fursa ya dhahabu kwa wazazi kushirikiana na watoto wao kufanya miradi ya nyumbani, kujifunza stadi za maisha na kukuza vipaji badala ya kuwaacha wakitazama runinga au simu siku nzima. Tupate taarifa zaidi. Wengi wa wazazi walichukulia kwamba mtaala huu wa CBC ama CBE itahitaji mambo mengi sana, lakini walikuwa wamepotoka. CBE ndio inahitaji wazazi kuwepo, tunasema hands on. Lazima uwe na mtoto karibu, lazima wakati mwingine umsaidie kushughulikia ile kazi ambayo amepewa nyumbani, na lazima ununue vifaa ambavyo vinahitajika shuleni. Kwa hivyo tujaribu kuwajibika, tukiwachilia kwamba kuna mengine ambayo shule itatoa, serikali itatoa, tusingoje serikali. Mtoto ni wako, wajibika. CPE came at the right time. It is a good curriculum, and parents should embrace it, because you see, we are moving away from the theoretical way of teaching. We want everybody to be involved. Even when when they are learning in the class, it is not the teacher standing in front and lecturing those children. They are all involved. So even parents are also involved. So when we find somebody is talking ill about the CPE, is not on the right track. Bila kusahau kuwa televisheni ya Mukaru imedhaminiwa na duka la mabango ambalo linajulikana kama Mukaru Sign Shop, ambalo utalipata pale RNG Plaza, orofa ya pili, duka la 15 na 16. Ukitaka kuwasiliana nao unawafikia kwa nambari 0721 25 8803. Nikirudia tena 0721 25 8803. Pia unaweza ukawatumia ujumbe kwa WhatsApp yao na wataweza kukujibu na wataweza kukuelekeza. Ukitaka kufanyiwa kazi ya mabango, ya stika, vikombe au uchapishaji wa vikombe, manguo na kofia, hizo vitu zote utapata huduma ile pale na utahudumiwa kwa haraka na kwa njia ya kufurahisha. Hapo ndipo nitakapokuwa nikitilia kikomo taarifa zangu za saa 7. Kwaheri na uwe na siku njema. Upeo Wa Mukaru TV. John Paul Land Consultancy. Professional guidance you can trust for all your land matters. Buying or selling land is a major decision. We provide transparent and reliable services to protect your investment at every step, including land verification such as official land searches and ownership verification, documentation and titles, that is, title deed processing, land transfers and succession matters, survey services including subdivision and confirmation of survey plans. You can contact us on 0707 513 010 or visit our offices at Keno Office behind Quiver, Kwameja Building, room number 3, or visit Nairobi branch, RNG Plaza, 2nd floor, room number S16. Ask for Mr. Mukaru and you will be guided. Before making any commitment involving land, talk to John Paul Land Consultancy. Upeo
Mukaru TV. Designing is not just a matter of having some work done. It's about creativity, passion, visualizing, and knowing what a customer needs. That's exactly what we give you right here at Mukaru Signs. We have designers who design your work to your satisfaction, be it banners, roll-ups, stickers, billboards, and many more. Visit us at our NG Plaza, 2nd floor, room 15 and 16. You can as well call us on 0721258803. Mukaru Signs Shop. We are what you want. We are what you need. Ndalo muthikiriria witu Upeo Wa Mukaru TV goko ni kwa Mukaru Size. Mukaru Size ni kambuni iria guthondekagira indo. Iguthondekagira indo yendete. Goko ni kuo tuikaraga, andu akwa tuikaraga twendanite muno. Tukoragwo twi kindu kimwe. Na indi marugamagirira nihonde mwiraga ati mukage tukamurutira wira mwega, mukarutirwo ni andu makenete wira, andu matari siasa, andu matari ngucanio. Andu matari uhoro wa gutinda makiaria maundu matiganite, twaragia uhoro wa biacara na tuikaga guku maundu mothe wendo utongoretie. Tamenya we niwe mucerere ako nduri na mbeca cia kibao kia wira ukatwaraniria tondu guku kibao kia wira wenda billboard ni tuthondekaga, wenda bana ni magana maya matatu no matume utoke kuma haha guthoka na mbere. Wira rugama wa siasa utari rona Mukaru Size rore rakinya haria hagiriire tondu ni ri mundu uria wa ma thiini wa industry ndutite wira miaka 31 na ngoragwo ndi sawa ndi muthuri unyitaga muthigi na nyitaga kirikaniro woka na kirikaniro tuciraga na kirikaniro woka na muthigi tuciraga na muthigi na woka na biacara ni turutaga wira na biacara tondu andu othe thiini wa Mukaru Size ni maiganagira uria wina mabeca maingi oka kwa Mukaru Size ni iganagira ora wira tubeca tundi oka kwa Mukaru Size tamenya ni iganagira na ithuothe tuticaguraga we woka na mbeca nyingi matukaga tukaiguana wega muno we woka na tubeca tunini na tukaga tugateithania wega muno tamenya Mukaru Size ni kambuni iria ndigaru ya gukorwo ati hindi ciothe twaragia maundu ma kwenda andu aria angi magie biacara ciao cikiambatira cikara ikiambararaga igaikara gikoragwo ati nicio iratuma maundu mothe magirire ati hindi riothe turakorwo tugicemania guku turaria cia biacara uria yaku igukira rimwe tuikaraga thi tukorania atiriri wira wakwa ungiukirira atia tuteithanagia tukerana hagirwo gwika no tondu mwena wa biacara bado no ndeithagiriria mundu tondu thiini wa ku advertise ni utakwira mundu kiri utigitie ni giki marangi maria mendagia muno ni ukaga ngagutariria tondu horo wa business ndi mithomete wega ndina degree ya business njega muno na ni wega muno guka nigetha wone wira uria ndiraruta na uria ndirakwira nyenda gukwira undu kuona ati uguo ndirakwira niguo njikaga ni ndirie andu aria maragia mategwika ni ndigeria uhoro wa biacara ni biacara ndutaga na ngeria uhoro wa kurutira andu wira ruteiria andu wira magakoragwo mari aira bururi wothe na nikio nditiaga ngauga ati Mukaru Size ni kambuni iria iho itigaririire thiini wa industry ni undu wa kwaria ma na gukoragwo turi andu transparent na gukoragwo ati twakwira ni tura deliver free to deliver free na twakwira ni magana matatu gwitu gutire broker na gutikoragwo no horo wa mundu gutinda agitwarithia uguo ati njira cia shortcut ithuĩ turi andu a quality na nikio twihinguragira tukagia nginya na Mukaru TV tukagia na Mukaru Size brand name uyu tukamirugamirira ona riu no ndimirugamirire na ndiguthukaga imagine twerekeire hindi ya siasa we ndurathondeka kalenda ndugithondeke kalenda nduke thiini wa Mukaru Size tuthondeke kalenda tuthondeke brochures tuthondeke business cards tuthondeke t-shirts tuthondeke reflective jackets tuthondeke stickers cia brandi ngari tuthondeke mabanners ma kwa barabara ukiumira uguo ukihuhwo biringi ya IBC ukorwo wi mbere taiteke na hindi ciothe twikaga maundu wenda utongoretie kuria Thika twi nyumba itagwo Teithia House kwa Nkrumah Street ikoragwo i first floor room 33 guku Nairobi tukoragwo handu hetagwo Ronald Ngara Avenue he nyumba thaka muno itagwo RNG Plaza tukoragwo haha ngorofa ya keri namba 15 na 16 mutigiuke namba cia thimu cia wira-ini iria ungitaipa thaa ici uikie kanyamu nayo oro riu ni namba 2 0721 344 261 0721 444 261 iwe ingi
0721 258 803 0721 258 803 ukai murehe wira turutaga wira wendo tongoretie. Upeo Wa Mukaru TV. John Paul Land Consultancy. Professional guidance you can trust for all your land matters. Buying or selling land is a major decision. We provide transparent and reliable services to protect your investment at every step, including land verification such as official land searches and ownership verification, documentation and titles, that is, title deed processing, land transfers and succession matters, survey services including subdivision and confirmation of survey plans. You can contact us on 0707 513 010 or visit our offices at Keno office behind Quiver, Kwameja building, room number 3, or visit Nairobi branch, RMG Plaza, 2nd floor, room number S16. Ask for Mr. Mukaru and you will be guided. Before making any commitment involving land, talk to John Paul Land Consultancy. Upeo Wa Mukaru TV.